Hello everyone, and welcome again into the respiratory series. In this video, we are going to learn how to approach a patient with hemoptysis. So, a 68 years old woman is brought to the emergency department after coughing up bright red blood. And coughing up blood هو definition مال hemoptysis. Okay, so hemoptysis by definition is coughing up blood. زين. لما دا يصير coughing up blood معناها انه هذا blood is coming from the respiratory system. فلهذا diagnostic framework اللي هي عبارة عن لستة لكل الاتيولوجيز، لكل الاشياء اللي ممكن تؤدي الى الهيموبتيسيس، مقسمة حسب اماكن بالرespiratory system. مثلا الايرويز، البulmonary parenchyma، الpulmonary vessels and miscellaneous causes. بالايرويز of the lung ممكن acute bronchitis تؤدي الى hemoptysis، واللي هي الحقيقة the most common cause of acute hemoptysis هي acute bronchitis. Also bronchiectasis اللي هي permanent dilation of the bronchi واللي احنا عندنا فيديوين عليها also can lead to hemoptysis. Cancer or سواء primary cancer اللي هي lung cancer أو metastatic cancer into the lung can also cause hemoptysis. A foreign body in the airways can also cause hemoptysis. Pulmonary parenchyma يعني within the alveoli and the interstitium of the lung شنو الأشياء اللي ممكن تصير؟ Tuberculosis can lead to hemoptysis. A necrotizing pneumonia or a lung abscess can lead to hemoptysis. Invasive pulmonary aspergillosis can also lead to, and parasitic infections. Regarding the pulmonary vessels, a massive pulmonary embolism or more commonly فد moderate pulmonary embolism. هاي المودرate pulmonary embolism تسد وحدة من الفيزلز مال اللنج. بالتالي this can lead to hemoptysis. Also pulmonary AV malformations can also lead to hemoptysis. Miscellaneous causes include vasculitis. تمام؟ اللي هي أشهرها granulomatosis with polyangiitis اللي سابقا كانت تعرف باسم Wegener's granulomatosis. هاي إن شاء الله ضمن الروماتولوجي نشرحها. Okay? And also the anti-GBM disease اللي هو anti-glomerular basement membrane disease. هذا البيشنت يجي with hemoptysis and hematuria واللي نشرحها إن شاء الله ضمن النفرولوجي، ضمن أمراض الكلى. Okay? So, what are the common causes of hemoptysis? The most common causes of hemoptysis عادة هي acute bronchitis اللي هو overall most common cause of hemoptysis, bronchiectasis, cancer of the lung سواء primary أو metastatic, and tuberculosis خصوصا in our country. You should suspect tuberculosis in a patient who is young in age and has hemoptysis. لازم تفكر بtuberculosis خصوصا in our country. And the most common cause of massive hemoptysis is bronchiectasis. لما يصير الهيموبتيسيس كلش هواية بحيث ممكن يصير life threatening لأنه يصير أدي bleeding from the bronchial artery وممكن نحتاج إلى bronchial artery embolization. When a patient presents with hemoptysis, the initial evaluation includes a focused history about hemoptysis, a focused clinical examination, and some baseline investigations. The focus history لازم بالبداية تسأل إيش قد صار لهذا الهيموبتيسيس؟ هل هذا مثلا صار له أشهر؟ أو هذا أول مرة؟ أوكي على سبيل المثال. So what is the duration and what is the volume of hemoptysis؟ الكمية مالته إيش قد؟ Also بما أنه الهيموبتيسيس هو عبارة عن respiratory complaint لازم تسأل على presence of other respiratory symptoms. هل patient أدى chest pain؟ هل أدى dyspnea for example؟ هل أدى فد history of a chronic cough before this hemoptysis؟ شنو اللي دا يصير أدى؟ Okay. Also you have to ask about constitutional symptoms. هل patient أدى fever؟ هل أدى night sweats؟ وجود ذني ممكن يعطيك فكرة أنه هذا البيشنت أدى tuberculosis. هل patient أدى weight loss اللي ممكن يصير بالtuberculosis ممكن يصير بالكانسر. اوكي. هل patient أدى rush or arthralgia اللي ممكن تعطيك فكرة أنه هذا البيشنت أدى فد autoimmune disease or some vasculitis. اوكي. Also you have to ask about the past medical history of the patient. هل أدى فد chronic lung diseases؟ هل مثلا هو أدى bronchiectasis for example وهسه إجا عنده hemoptysis؟ And هل البيشنت immunosuppressed or not? Also you have to ask about smoking history very importantly لأنه smoking هو the most important cause of lung cancer. فخصوصا بالelderly patient اللي يجي وعنده hemoptysis a very vital question إنه تسأله هل هو smoker قبل أو لا. وحتى إذا هو smoker
ممكن يقول لك إنه أنا ما دخنت، فأنت لازم تسأله باس هيستوري أوف سموكينج، يعني أنت ممكن إنه هو مبطل قبل سنة وصار له 50 سنة يدخن ويقول لك أنا ما مدخن. أوكي، هاي الفكرة. فلازم تسأله هل دخنت بحياتك، وإذا دخنت تقعد تحسب إيش قد دخن، إيش قد الباكير. أوكي. and also travel history، هاي كلش يحبوها يعني بالخارج. لما البيشنت يجي هيموبتسيس يسألوا على travel هيستوري، لأنه مثل ما شفنا tuberculosis هي واحدة من common causes of hemoptysis، والtuberculosis هو مو common بالdeveloped countries، يعني بأمريكا أو بريطانيا مو common tuberculosis. فيسألون على travel history، هل مثلا أنت رايح إلى فد area of endemic with tuberculosis؟ هو ما راح يسأله رايح الاريا بيها tuberculosis، بس يسأله وين كنت، يعني كنت مسافر خلال هاي الفترة. فإذا قال له مسافر وين مسافر، راح يقول له مثلا كنت مسافر إلى هاي الدولة، أفريقيا، العراق، ما أدري شنو الارياز اللي هي endemic بالtuberculosis. أوكي. Also you have to ask about drug history. The focus physical examination لازم تبدي في الفيتالز، خصوصا إذا البيشنت عنده significant hemoptysis، يعني الهيموبتيسيس بكمية كبيرة، فلازم تشوف إذا البيشنت is hemodynamically unstable. And you go for a focus physical exam including pulmonary and cardiac exam, lymph node exam very important. اوكي، خصوصا انه اللان كانسر هي واحدة من الكومن causes of hemoptysis، واللان كانسر ممكن يؤدي الى lymphadenopathy، وحتى tuberculosis ممكن يؤدي الى lymphadenopathy. and also بما انه البيشنت عنده hemoptysis معناه he's bleeding from some site in the body اللي هو يعني respiratory system، فلازم تشوف هل البيشنت عنده bleeding in other sites of the body. فتشوف هل البيشنت فور اكزامبل عنده رش، عنده بتيكيا، عنده اكيموسيس اللي هي ساينز انه هذا البيشنت عنده some sort of bleeding tendency. اوكي. and if you suspect انه هذا البيشنت عنده كانسر او عنده vasculitis then vaginal granulomatosis or for example anti-GBM disease, you have to make a head to toe examination، يعني general examination لكل البيشنت. laboratory investigations لازم تبدي بالبداية ب CBC and the PTT and INR اللي هي coagulation profile. then هنا البيز لاين تيست بالبيشنت اللي هو عنده هيموبتسيس and also a chest x-ray. كل بيشنت عنده هيموبتسيس لازم يسوي chest x-ray، حتى لو الهيموبتسيس كلش قليل لازم يسوي chest x-ray. الموضوع مو optional، الموضوع mandatory، لازم. في بعض الأحيان خصوصا لما الابيسود مال الهيموبتسيس ما تكون قدامك، يعني يجي البيشنت ويقول طلع دم من حلقي. اوكي. في بعض الأحيان يكون صعب التفريق بين الهيموبتسيس والهيماتيميسيس. الهيماتيميسيس هو vomiting of blood، اوكي، and الهيموبتسيس يكون coughing up blood، اوكي، coughing up blood. اوكي. so هذا جاي من الريسبيراتوري سيستم، وهذا جاي من الجي اي سيستم. مرات تقول شلون الواحد يتيه، بس لا، هي بهواي مرات الواحد يتيه، خصوصا لما انت ما تشوف الابيسود قدامك ممكن تتيه، لانه مرات البيشنت نفسه هو تخبط عليه، ومرات البيشنت اصلا يكون مو بوعيه تماما، فمرات تكون التفريق بيناتهم صعب. فاشياء حتى نفرق بين الهيموبتسيس والهيماتيميسيس include البيشنت اللي عنده هيموبتسيس عاده ما عنده في جي اي symptoms، while البيشنت اللي عنده هيماتيميسيس will have a concurrent nausea and vomiting abdominal pain اللي هي جي اي symptoms. تمام. البيشنت اللي عنده هيموبتسيس more likely to have a non-lung disease، مثلا for example هو معروف انه عنده lung cancer او bronchiectasis for example او tuberculosis، while patient اللي عندهم هيماتيميسيس عندهم فد lung gastric مثلا peptic ulcer disease or a liver disease مثلا hepatic cirrhosis، لانه liver disease ممكن يؤدي الى variceal bleeding. اوكي، يعني bleeding from the esophageal varices. The blood is bright red في حالات الهيموبتسيس where the blood is dark red or brown or black في حالات الهيماتيميسيس. Why؟ في حالات الهيماتيميسيس احنا البلد وين دا يصير؟ عادة into the stomach. اوكي، most commonly from the upper GI tract يعني. فهذا البلد will be mixed with the gastric acid الهيدروكلوريك acid and the hydrochloric acid will work on this blood ويحوله إلى لون دارك ريد، يعني يحوله إلى أحمر طوخ على ماروني هيك شي، براون يعني جوزي ممكن يكون، أو حتى بلاك، حتى ممكن يكون أسود. أوكي.
الكونسستنسي مال الهيموبتسيس عادة liquid or clotted blood، يعني liquid سائل أو clotted يكون على شكل خثر clotted، while the consistency for hematemesis is coffee ground. شنو coffee ground؟ حبوب القهوة، الحبابي مال القهوة. اوكي، احنا كنا شايفين حبابي مال القهوة من نشرب قهوة، يصير الهيماتيميسيس كوفي جراوند، هي هاي الكونسستنسي مالته. هذا طبعا التست نادرا ما احد يسويه، بس الهيموبتسيس عادة راح يكون الكلاين البي اتش مالته، وايل الهيماتيميسيس نتيجة وجوده بالابر gastrointestinal tract ونتيجة تعرضه الى الاسيد مال الستومك راح يكون عنده acidic pH. عن طريق ذني مجموعة من النقاط تقدر تفرق الهيموبتسيس عن الهيماتيميسيس. زين نجي هسه how to approach a patient with hemoptysis. قلنا انه all patient with hemoptysis should have chest x-ray mandatory، الموضوع مو اختياري، اجباري. فتجي اذا الاكس راي طلع بها signs of probable infection، وهاي signs of probable infection اكو وياها فتشي يسندها بالهيستوري والاكزامينيشن، تمام؟ فمثلا فور اكزامبل اذا طلع لي هاي الهيموبتسيس وهاي الساينز بالهيستوري والاكزامينيشن acute in onset، صار لها يوم الى يومين، والبيشنت عنده سخونه وهيموبتسيس ده يكون mild هيموبتسيس، تمام؟ وبالاكس راي اكو منطقه باللانج هي بيها فد منطقه مثل ما نقول صايره بيضة، فد فوكال اوباسيتي بالتشيست اكس راي. هذا الموضوع كونسيدر انه هذا البيشنت عنده فد بكتيريال نيمونيا، والبكتيريال نيمونيا هي اللي مسويه الهيموبتسيس، تمام؟ while البيشنت اللي يجي عنده chronic onset of symptoms chronic cough dyspnea and fever weight loss night sweats. اللي تشوفون weight loss البيشنت ممكن يكون عنده history of immunosuppression. بالخارج يدورون مثل ما قلت لكم travel history، احنا من دوره بما انه احنا هي area اصلا endemic with TB. وباي تشيست اكس راي اذا لقينا مثل مكتوب هنا اكو فد cavitary lesions بالchest x-ray خصوصا بالupper lobes. This suggests mycobacterium tuberculosis. اوكي، فتبدي بالورك اب مال mycobacterium tuberculosis اللي احنا شارحيه بمحاضرة tuberculosis. اذا دزيت على chest x-ray والchest x-ray طلع بيها فد لانج ماس، فد كتلة بالرئة، هنا تروح وتدز على chest CT scan، تمام؟ and التشست سي تي سكان هي more sensitive than الاكس راي for detecting الكانسر، فراح تدز على سي تي سكان وممكن انه هاي يطلع لك انه هذا البيشنت most likely have cancer، الماس بيها الفيتشرز اوف malignancy اللي احنا حاكيها محاضرة المالجنسي. فبهاي الحالة مثل ما قلنا نروح ندور على بايوبسي، نروح ناخذ بايوبسي من هاي الماس سواء برونكوسكوبي or alternative strategy، المهم نحصل بايوبسي حتى نشخص المالجنسي. اوكي، اذا طلع بالتشيست اكس راي other findings whatever the findings، فتسوي ورك اب لذني الفايندنجز اللي طلعت لك. اذا التشيست اكس راي طلع التشيست العفو سي تي سكان طلعت normal، this does not necessarily rule out cancer. اوكي، يعني cancers cannot be ruled out by a negative chest CT scan، تمام؟ فبهاي الحالة يعني بعد هو استشاري مال التنفسية شيء يقرر انه هذا البيشنت يسوي له فولو اب او انه يروح يسوي له برونكوسكوبي ويشوف البرونكاي مالته. اذا البيشنت عنده هيموبتسيس سويت له تشيست اكس راي والاكس راي طلعت نورمال ما بيها شيء، اتباوع هل الهيستوري مالته السجستيف اوف اكيوت برونكايتس، بما انه الاكيوت برونكايتس هي الموست كومن كوز اوف هيموبتسيس. شنو هو الهيستوري اللي هو سجستيف لانه هذا البيشنت عنده اكيوت برونكايتس؟ اذا مات hemoptysis mild كان شويونه and a single self-limited episode مرة واحدة صار، ما صار recurrent hemoptysis، والبيشنت ما عنده systemic symptoms، ما عنده fever، ما عنده weight loss، ما عنده night sweats and he is a non-smoker. إذا كل هذني أوكي فمعناه هذا البيشنت عادة عنده acute bronchitis and that's it، just observation لهذا البيشنت. إذا أدى لا لأي وحدة من ذني، يعني صارت recurrent episodes of hemoptysis، أدى systemic symptoms for example، فهذا البيشنت روح تدزه على chest CT scan وتشوف إيش راح يطلع بالchest CT scan، يا أما هاي يا أما normal يا أما شوف إيش يطلع لك. And that was it for the approach to hemoptysis. Thank you for watching.